Are you stressed at work? Do you have many problems in mind like me? Well, this video is for you. Why not try free diving? Hello everyone, I'm Aton, Lee Johnson Bungabong in my Instagram account, John Michael Aton on my Facebook and TikTok account. Well, bakit nga ba kailangan natin itry ang free diving? Well, uh, we focus on relaxation kasi sa free diving. Kaya eto yung one reason kung bakit lahat ng mga problema na iniisip natin, lahat ng mga obligasyon na iniisip natin sa bawat araw, eh, kaya nating i-drop everything, no? Once we dive underwater. Kasi bakit? Yun nga yun, yung free diving, nakafocus tayo sa relaxation. Whether you're a good swimmer or not, we got you. Kasi bakit? We are from Kauban Free Diving. Sa free diving school ho dito sa Bohol, we are the only free diving school po na local po yung may-ari. So, we focus on teaching a student po para matutuhong lumangoy. So, we offer introduction into free diving, fun dive, just like sa nakikita nyo ho ngayon. So, ang tawag ho namin dito ay fun dive ho. So, yun nga lang, lahat po ng mga videos na to ay raw video lang ho. So, hindi ho yan edited na videos. So, normally, sa nakikita nyo po sa mga social media accounts like TikTok, Instagram, and Facebook, well, yung mga nag-color grade na, tsaka may music na, yan po yung mga edited videos po. So, kami ho kasi pag nagpo-fun dive kami, pumipili lang ho kami ng mga ilan ng mga videos para ho i-edit namin, tapos i-upload ho namin sa mga social media account namin. So, sa lahat ho ng mga stress dyan, no? Sa pamilya natin, sa trabaho natin, well, let's give time sa sarili ho natin, no? And kita nyo naman tong videos natin, though it's a raw video, but kita nyo naman kung gaano ho kaganda underwater po. So, this is some of the spot lang po sa Panglao, Bohol na makikita natin underwater. So, marami pa hong napakagandang pwede nating makita underwater, no? But yeah, it's really hard to enjoy the underwater activity, no? If we don't know how to swim. So before I end this video, I'd like to take this opportunity to invite you to our free diving school here in Bohol, which is yung Kauban Free Diving po. So if you were planning to visit Bohol, and if you plan to do underwater activities, so don't hesitate to message us at Kauban Free Diving. Once again, we offer introduction into free diving, line training, safety, buddying, fun dive, and more. See you on my next video.